Asibingelelane kusene egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Namhla kuyilonsuku lelo lesaluhlela lokuthi sicelebrate ngalo ukuvuka nokufa kwenkosi yethu uJesu Kristu. Kuyintokozo kimi namhla ekseni ukuthi thathe nali lithuba kube khona lesikufundzako singebantwana bakaNkulunkulu. Namhla ke bazane siqhubeka nencwadi yethu esiqalile yaJona lesifunze khona ngesonto eliphelile isahluko sesithathu. Lapho besibuka khona kakhulu isihloko lesithi Can God Change His Mind? Sisaqhubeka ke part 2 wakhona sibuka lo chapter 4 lokuyi chapter yokugcina. Ngizocela ke bazana nesifunze ke la encwadini yaJona 4 siqala kuverse 1 sofunda nje amavesi ambalwa. Lapho kufundeka khona kanje. Kepha lokho kwaba kubi kakhulu kuJona wathukuthela. Wakhuleka kuJehova wathi ngiyakuncenga Jehova lokhu kwakungesilo izwi lami ngisekhona ezweni lakithi na ngalokho ngakwendulela ngokubalekela eTharashishi ngokuba ngiyazi ukuthi uNkulunkulu onomusa nobumnene wephuza ukuthukuthela unesihe esikhulu uzisola ngokubi. Verse 5. Jona wayesephuma emzini wahlala ngasempumalanga komuzi wazenzela idokodo khona wahlala phansi kulomthu emthunzini ukuze abone ukuthi kuyakwenziwa njani kuwo umzi. uJehova uNkulunkulu wamlungisela umhlakuva wawukhulisa phezu kukaJona ukuba ube ngumthunzi phezu kwekhanda lakhe umophule kokubi kwakhe. uJona wathokoza ngomhlakuva ngokuthokoza okukhulu. Verse 8. Kwathi ekuphumeni kwelanga uNkulunkulu walungisa umoya oshisako ngasempumalanga ilanga lashaya ekhanda likaJona waba nesiyezi wazicelela ukuba afe wathi kungcono kimi ukufa kunokuphila. Verse 11 lokugcina. Mineke bengingayikuhawukela iNinive umuzi omkhulu okukuwo abantu abangaphezulu kwezinkulungwane eziyi120 abangakwazi kwahlukanisa isandla sokunene nesokhohlo kanye nezinkomo eziningi na. Asikhuleke. Siyabonga Nkosi izwi lakho oteliphilile wathi linamandla wathi liyadala. Baba wethu engcwele salifunza siyakhulekela ukuthi nakulolu suku lwanamhla uNkulunkulu wethu engcwele kube khona lelikushoko empilweni yethu egameni likaJesu. Amen. La sifunza khona bazalwane kule ncwadi lesifundzako yaJona kunanazinto ezimbalwa nje lengizibukile. Sibuka kokuqala lendlela yaJona ekhombisa ukuphoqeka ngesinyathelo uNkulunkulu ayesesithatha ngezwe laseNinive. Kokuqala nje sibona kwenteka into lengajwayelekile. Nawufunda uverse 1 kuya kuverse 4 sibona nje into lengejwayelekile yenziwa ngumuntu futhi esingamlindele ukuthi angayenza. Lala sifunde khona lithi lapha sibona Jona kwenzeka into engavamile. Lapha nasibuka ke lenzaba yaJona ngokwejwayelekile nje uma umshumayeli ebona abantu baphenduka abona abantu bezinikela kuNkulunkulu abona abantu kulentshumayelo yakhe kushintsheka izimpilo zabantu bavame ukujabula bathokoze ukubona abantu beshintsha empilweni impilo yabo.
So kodwa la sibona lokwehlukile la lithi iBhayibheli Jona nabona lenzaba le yokuphenduka kwebantu bantwana baseNiniva ngesikhathi bagqoka ingubo temasaka bathandaza bafuna ubuso bukaNkulunkulu abona inkosi ishiya isihlalo sayo sobukhosi iyozibhuquza emlotheni lithi Jona lokho kwamthukuthelisa kakhulu kunakuqala. So sibona ke into lengejwayelekile la yentiwa ngumgqotshwa kaNkulunkulu. Lithi ke lapha lokuthukuthela kwakhe kwakhomba ukuthi kukhona okungaphezulu kwaloku lesicabangako sokuthi nje labantwana baseNiniva bekungabantu abangamazi uNkulunkulu. Kodwa kuveza umqondo wokuthi Jona wayenenye into eyikhona. Futhi number 2 kuveza lo mqondo ukuthi wayefuna ukubabona labantu basesizwe saseNiniva sibhujisiwe kuphelile ngaso. Lithi ke Jona ke ngendlela ethukuthele ngayo abona intshumayelo yakhe ibe nempumelelo, abona intshumayelo yakhe ishintshe izimpilo zabantu. Uthi ke Jona lapha ngazi ukuthi wena Nkulunkulu ugcwele bumnene ugcwele nomusa yingakho nangabe labantu bashintsha bayizwa lentshumayelo yobe sushintsha umqondo uyazikhulumela la. So lokuqonda kukaJona la kuveza lo mqondo ukuthi lo Nkulunkulu lona angawushintsha lo mqondo wakhe. Sithe ngale ekuqaleni chapter 3 simbona uNkulunkulu ngesikhathi Jona abaleka angena elwandle Mediterranean Sea ashona eTharshishi aguqula ashintsha le ndawo lolwandle luphenduka luba yisiphepho aphinde athatha inhlanzi imgwinya uJona imthatha iyombeka ngaphandle ogwini lolwandle. Lithi iBhayibheli nakuba wayeseke wabaleka lithi laphinde labuya izwi likaNkulunkulu lathi ngisakubekele ukuthi ngifuna ukubona ushumayela eNiniva. Lala sifunda khona ke sibona uNkulunkulu lapha ngendlela lokuvela ngayo lo verse 2 lithi uthi ke Jona sengivele ngibonile lokushintsha kwalabantu automatically kutayishintsha nenhliziyo yakhe kuzokushintsha netinqumo bese utithathile ngabo. Lokhu kusifundisa ukuthi Jona wayemati kahle lo Nkulunkulu wayemqonda lo Nkulunkulu ukuthi usebenza kanjani wayemqonda lo Nkulunkulu wakhe ukuthi nangabe bantu baphenduka yilento esenhlizweni yakhe yilento afuna kuyibona. Ebazalwane ake sesi buke na indzaba ya Jona. Jona lapha simbona athukutheliswa ukuthi uNkulunkulu uyabanikeza baseNiniva insindiso uyabanikeza a second chance. Kanti Jona yena besezitshela ukuthi isitha sabo sekuphela kwaso. Cela kubuta mlalelo uthandekayo ukuthi uma ngabe ubona isitha sakho singena ezimeni ezishonisa phansi kuba njani enhlizweni yakho? Ngabe uyajabula yini? Noma kwesinye isikhathi uba ngomunye lofuna ku-celebrate? Kodwa Jona la ku-indicate ukuthi nomqondo wakhe kube labantwana lesizwe saseNiniva lelizwe lase-Asiri aliphendukanga lulaka laNkulunkulu lwehlela phezu kwakhe. Ngiyamcabanga wayito celebrate ngendlela enza ngayo. Kuthini kuwe uma ubona izitha zakho uNkulunkulu azihambela ngendlela engejwayelekile? Kuthini nangabe ubona abantu ebekade bayihlukumeza impilo yakho ngoba kuthiwa lesizwe saseNiniva lesizwe lesase-Asiriya sasihlala njalo uNkulunkulu asebenzisa sona uma ngabe bantwana bakwa-Israyeli baphuma endleleni. Lithi Jona wathukuthela kakhulu ngaphezu kwalokho longacabanga.
lithi ke endilento lekuphenduka kwabo kuthiwa kwaletha inhliziyo ebuhlungu enhlizweni yaJona abona labantu bazophunyuka kanti uNkulunkulu semtshelile ukuthi sowuvela uyiphakamisile inkemba yokubhubhisa iNiniva. Kuthini kuwe uma ubona uNkulunkulu wakho asahambisana nezitha zakho? Kuthini na ubona lo muntu lo isitha sakho ubone uNkulunkulu amhambela aprogressa empilweni? Kwenze kanjani la kuwe? Injani? Yini lenzeke engqondweni? Yini lenzeka enhlizweni yakho? Nasawubona lo uNkulunkulu wakho lo mkhonzako, lo uNkulunkulu wakho lothi ungowakho usumbona saze ithenza wesinazo futhi lezi ezingakholwa. Ukuphenduka nokusindiswa kwesizwe sase-Assyria lithi kwaletha ubuhlungu obukhulu enhlizweni yakhe. Lala sunde khona uyambuza uNkulunkulu uthi unasiphi isizathu lesikwenza ukuthi ungathukuthela? Unasiphi isizathu wena Jona lesingakwenza nje ube angry ukuthi ngisindisa isizwe sase-Assyria? Uthi Jona lapha kulombuzo ngithukuthele kahle. Lo mbuzo lo njengalo singaba nawo sibe baningi. Lokuthi kwesinye isikhathi ungaba nempendulo lo ungasho ngayo ngoba usukukhombisa imizwa yakho yokuthi yini lele kuthukuthelisile ngalo nkulunkulu. Kuliqiniso ukuthi nathi khona sike sithukuthele khona sikhombe uNkulunkulu ukuthi njengoba usibona uNkulunkulu sithukuthele kanjena nje yinasi isimo nasi yinasi isimo nasi la singasho khona. Lokumqoka ngiloko ukuthi ekugcineni kwakho konke kufanele ube soyabuka lokho ukuthi lentukuthelo yakho iletha mphi lomthelela ebudlelwaneni bakho naNkulunkulu. Nasibuka ke lalithi iBhayibheli sibona uNkulunkulu aniketa Jona sifundo. Sibona uNkulunkulu afaka Jona esikolweni. Ayikho into ebuhlungu njengokufakwa uNkulunkulu esikolweni. Sikolwa saNkulunkulu asifani nesethu. Sikolwa saNkulunkulu sehluke kakhulu kulesi thina silindzele ngazo. Ngakulinganisela kwesinye isikhathi na ungabuka imindaba yabo Moses. Lithi iBhayibheli asaqeqeshiwe ngokwaseGibhithe waqeda wenza konke abekade aqabanga. Lithi iBhayibheli wasuka lapho wayeseyathathwa analeto dicu takhe waseyahamba uba ngumelusi wetinkomo for 40 years. Lithi iBhayibheli kuningi lo lakufunza. Singabuka abantu abafana nabo Joseph bangena esikolweni saNkulunkulu bazondwa ngabafowabo bamdayisa abafowabo angena eGibhithe nakhona athi sowuthi uhleli kahle aphinda jijelwe ejele. Lithi iBhayibheli asagraduateile kulesikolo saNkulunkulu waseba prime minister. uNkulunkulu uyafundzisana kuningi lesingakufunza. Lithi ke iBhayibheli Jona saphumile waba lapha ngaphandle kwelidolobha wayenaleli themba ukuthi lokuphenduka kwalabantu baseNiniva ngeke kuyishintshe inhliziyo kaNkulunkulu. Nakulokumangasaka lithi lapha uNkulunkulu asahleli lapha athi ulindzele. Lithi waseyamlungiselela isihlahla somhlakuva. Lithi lesihlahla sakhula alapha yana kuze athole ithunzi lokuhlala kuso. Lithi wakujabulela lokho.
nasakujabulele lokho lithi uNkulunkulu ngobusuku lobulandelako lithi wafuna into leto ophehla lesihlahla ukuba isibulale nasaqede kusiphehla lapho wayiseletha umoya loshisa ukuthi womisa amaqabunga ngokusheshsha lithi Jona waba very angry ngalesimo uNkulunkulu amen somfaka esimene sesibili ngokuqala useyekele abantwana base Asiri. Number 2, so uNkulunkulu sowuveza nasi isihlahla usenza siba ngumthunzi uyahlala ngaphansi kwakho uyathokomala uyajabula nasathi usajabulile uNkulunkulu asibulala lesihlahla lithi nakhona lapho kwamthuthelisa kakhulu lithi nakusenjalo sekungenamthunzi kwasekuvela lilanga swela mshisa wathukuthela futhi kakhulu uNkulunkulu lithi ke la lesihlahla ayesilungisile sesifile Jona wabuya lokuthuthela kwakhe akaqondisanga esihlahleni waseqondisa kuye uNkulunkulu uqobo lwakhe uJona lithi lokuthokozela lokhu kwalesihlahla kwaba into yesikhashana akubanga into ende lithi uNkulunkulu ngakusasa wakhipha lo moya loshisako wakhipha letobulala lesihlahla lalelani la ebazalwane ngicela kusho mntana sekhaya ayikho into ebuhlungu yokucabanga ukuthi wena ungaphila ngaphandle kaNkulunkulu. Jona uyahamba uyalapha entsabeni. Nasafike lapha entsabeni uba successful ukuthi uyayithola indetament ahlale kamnandi. Njengoba nawe lala ukhona khona ubalekile ebukhoneni bukaNkulunkulu. Ulala ukhona khona. Unalethi indolo tentako. Ngenteka kwanamuhla usatibona uphumelela ukuthi angimdzingi uNkulunkulu. Kodwa ngicela ukutshela mntana sekhaya ukuthi lendzaba le nawe iyakutsinza nami yangitsinza. Lesikufunza kola ngiloko ukuthi Jona wa enjoy noma wajabula okwesikhashana alapha labekade khona. Emva kwalokho wabuyela back ekuthukutheleni kwabanena kwakhe. Cela kusho ukuthi injabulo yasemhlabeni ingesikhashana. Injabulo yasemhlabeni ingeyomzuzwana. Sifunda lokuthi lapha lithi ke emvalo kulelilanga lashaya enhloko yakhe yaJona watsimate waba nesiyeti. Empeleni lokungixaka kakhulu ngaJona noma asabona shayeka ngalendlela. Kunento la ngayenti iJona ukuphenduka. Ukuthi uNkulunkulu ayimsawona. Lendlela engiphathe ngayo akusiyo lelo yifunako. Uze athi Jona mina lengikufunako nje ngamane ngife ukhetha kufa kunokuthi ashintshe impilo yakhe. Ukhetha ukufa kunokuthi kwesinye isikhathi ungamangala lithi iBhayibheli wajabulela nje uthukutheliswa sihlahla. Lesihlahla lesi one akasitshalanga. Uthukutheliswa sihlahla. Lesihlahla lesi akazange asinese asilungiselele ukuthi sikhule kahle. Kwesinye isikhathi nathi kuba khona nasilahlekelwa tintfo sithukuthele simkhombe uNkulunkulu ukuthi ukwenzeleni lokho bese sikhohlwa into eyodwa ukuthi lento esithukuthelelako asinaye amandla lesiwendile kuyo ukuze ibe khona. Nawubuka ke lendzaba yaJona ubuka kakhulu verse 9 to 11 lama verse okugcina. Ngicela ukuthi ngigcine ngawo. Lapha lithi uNkulunkulu siyamforsa manje Jona ukuthi abone lokho ukuthi emaphutha akhe angakanani. Lithi uNkulunkulu waba nesineke sokusita Jona ukuthi aqonde lokuthi uNkulunkulu usebenza kanjani. Lithi uNkulunkulu wathi kuJona unalungelo lini lokuthukuthela? Thukuthelele lesi sihlahla. Ngibona uNkulunkulu uyamkhumbuza la uJona. Uthi
phela awunasandla kulesihlahla lesihlahla siyimilele nje awuzange wenze lutho futhi awuzange usicele nakusicela ukuthi uyasifuna ngisimilisile nje kunezinye izinto ezisithokozisako leti vele tathi qhamukela nje asizange sathikhulekela asizange sitifune Jona wafeyila ke ukuthi aqonde ukuthi empeleni lencwadi le naso ubuka lamavesi kuze kufika ekugcineni as lokhu Jona uyathukuthela against uNkulunkulu simbona Jona hluleka ukwenza nje ijudgment le right empeleni nasingakhuluma siqiniso umuntu na umbona ayilento ayiyo uyiyo because le judgment la yendile wasefuna ukuthi into uphila kanje wayesefuna ukuthi lento into yenta kanje sifundzani ke la Jona usifundisa ukuthi lo nkulunkulu uNkulunkulu wabo bonke abantu cela ukuthi ukunake lokho ungasina ukhuleka noNkulunkulu nje ukhuleke ngasithi uNkulunkulu ngwakho wedwa uNkulunkulu ananga umuntu longamazi uNkulunkulu ananga umuntu ongamdumisi nakumdumisa uNkulunkulu ananga umuntu lokuphethe kabi yena lo lokuhlukumeza kwempilweni naye uNkulunkulu wakhe lithi iBhayibheli abantwana baseNinive empeleni bebeyizitha zakwaIsrayeli bayizitha zakwaJuda kuthi bayizitha zakwaJuda abantu abaziwa njengesizwe saNkulunkulu kodwa akusho ukuthi akasiye uNkulunkulu wabo cela kusho mntana sekhaya wokwazi ukuthi noma ngabe ubona umuntu umuntu thani ngibona umuntu kaNkulunkulu noma ngabe umbona kwesinye isikhathi akekho esimeni nawuthi uyambuza ungazoyibuza nalona ungwaNkulunkulu na ungwaNkulunkulu amanapha enjalo akulesimo la kusona mqonde ukuthi ungumuntu kaNkulunkulu la lokunye sifunda ke lokuthi iconsent nje Jona la inayo isihlahla akasitshalanga akasiniselanga akasikhulisanga une consent nazo uthi ke uNkulunkulu kangakanani ke mine uNkulunkulu ngalabantu bayisizwe sase-Asiriya labantu abawu-120,000 kule dolobha laseNinive engiqume ukuthi ngilibhubhise kangakanani kuwesi ke naseNkulunkulu ababona baphenduka bashintsha umqondo wabo bamdumisa lo Nkulunkulu kunetinto ke ngifuna ukuthi ngitibale bese siyathandaza 1 nawubuka lo chapter 1 kunetinto uNkulunkulu Jona bekufanele atifunze ngaNkulunkulu okokuqala befuna afunze Jobe uvetana umqondo ukuthi nathi akusiwo yini emagama lengasho ngathi angifuni kondlulisa lo mlayeto kulabantu kokuqala Jona lesibonako lapho Jona waqonda ukuthi izwi likaNkulunkulu linamandla okushintsha impilo yemuntu no matter silikhishwa ngubani lingakhishwa ngisho nangumuntu kwesinye isikhathi angamazi uNkulunkulu but lenze umehluko ekuphileni kwemuntu lingakhishwa nanguwe uthi ngifuna ngithi ngilikhipha kodwa lingawenza umsebenzi kulomuntu kodwa liwenze ngoba naseliphumile liyawenza umsebenzi wa lithi ke le mpilo lena lithi iBhayibheli asalapha yana elwandle wayazi ukuthi uduka nje ubheka le ubalethi nange ngamemeza funa labantu libashintshe isimilo sabo kodwa lokubhlungu the very same person lo believer ukuthi linamandla kodwa empilweni yakhe akafuni lento ini na umsebenzi kuye ungomunye kumbe nawe unebantu longabathandi unebantu lobazondako unebantu longafuni kuhlangana nabo unebantu kwesinye isikhathi longafisi ukuthi bangaliza baphenduke kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi kodwa uyalazi wena ukuthi linamandla number 2
lokunye lesikufundako la ngalo Job uthi lo Job lo uNkulunkulu lona unomusa ugcwele umusa uthi ngiyakwazi wena uNkulunkulu ukuthi uma labantu ngengathi ngiyalikhipha lelizwi baguqula ingqondo zabo wena utobe soyabahawukela uyamazi wenza konke lokhu yawazi ukuthi uNkulunkulu unjani na unemusa kanti Job yena ufuna kubabona labantu bayekufeni ufuna kubabona bafe bangamazi uNkulunkulu ufuna kubabona babhubha baphela okwesithathu Jona la little Bible kulabantu baseNiniva kwamcasula ukuba ukuthi abone labantu be-enjoya insinziso na i-forgiveness bathethelelwa tono kwamthukuthelisa yebazalwane lenye into lesengiyifunzile senginetinsukwana ngila kuyiminister kuvamsile ukuthi umuntu lomzondako nemuntu kwesinye isikhathi ongaphilisani kahle naye athi naphenduka angayi kwenye indawo etekulelakho lisonto kumbe nje ngikhuluma nawe experience lokho uyadibuta ukuthi kuze kwenzeka ngani lo muntu lo ngazi ukuthi ngempela angimthanzi ngenhlitiyo yami yonke kodwa uvela wathi nasafuna ukukholwa edala kithi lokunye lokuvelako lapha lithi lapha sibona uNkulunkulu noma sibona Jona alinzela ukubhujiswa kwale Niniva wale dolobha laseNiniva walinzela kwaze kwafika lapho khona abona ukuthi uNkulunkulu useshintshile nalapha kaphendukanga lithi lapha lithi labantu labo wayelinzele ukuthi kubona uNkulunkulu abahlasi noma abahlulela ngokwehluleka kwabo ngendlela labaphile ngayo impilo ngicela kusho ukuthi kuko konke lokhu lokwakufaka Jona ukuthi empilweni yakhe wayenebantu langaphilisani nabo kahle isizwe saseNiniva Nawuqhubeka ufunda la lithi nawubona la sikala nje sibuka lo chapter 1 uverse 17 chapter 1 verse 4 kuya ku 17 lithi kwaba khona lestorm lesikhulu lesivunguvungu lesikhulu ekugcineni kwalesivunguvungu lesikubona sibona abantu lebangamati uNkulunkulu baphenduka lize lithi baze bathatha isinqumo sokuthi batawukhonta lo uNkulunkulu impilo yabo yonke lithi emva kwaloko sebaphumile kulesivunguvungu lithi banikela neminikelo kuye kodwa lo ongumgqotshwa kaNkulunkulu still akawaboni emandla kaNkulunkulu niyakwathi nsikenteka ukuthi emandla kaNkulunkulu abone ngamahedeni kodwa thine lesikuye uNkulunkulu singawaboni lamandla Nkosi emsamani kusisi Nawubuka la lithi iBhayibheli inhlitiyo yaJona yaba lukhuni ngalendlela yokuthi kwala noma uNkulunkulu asasebenzise tonke indlela ukuthi ayishintshe Jona sibona kuze kuyavalwa le chapter kuyavalwa lencwadi asimbona afike lapha athi uNkulunkulu ngiyaxolisa asimbona lapha afike lapho khona athi Nkosi ngiphakamisa isandla asimbona afika lapha athi Nkosi angenzanga kahle kukangaka uzwa izwi likaNkulunkulu kuyoze kube nini selokhu uNkulunkulu akhuluma nawe afuna ushintshe le ndlela yakho kuyoze kube nini selokhu uNkulunkulu akhuluma ku athi ngicela ushintshe na indlela lotiphethe ngayo kuyoze kube nini kubona uNkulunkulu kufinyelela lapho khona noma asazame tonke indlela
bangaki bona abafundisi befika phambi kwakho and labanye bakutshelile bahlala nawe on 1-to-1 bakutshela ngalo Jesu losindisayo labanye bahlalile phansi bakubonisa kwesinye isikhathi ukhulumile kwesinye isikhathi labanye uzakhuluma ngisho nangemaphupho labanye ukhulumile ngebashumayeli wakhulunywa kufundiswa wakhulunywa kwentiwa indlela ehlukene kodwa athi labanye wakwazi athi lomunye ngale ngakithi wathi ngibehlule sebalande obani nabo bani nabo bani nabo bani wababala ngemagama kodwa wagcinelaphi na waze wafa angamtholanga lo Jesu losindisayo Jona umkhipha lapha elwandle Jona umkhombisa ngetihlahla uyamfundisa and kuyamangalisa la empilweni eJona kuphenduke emagroup amabili emahedeni kuphenduke labantu abasemkhunjini abekade bangamahedeni kwathi ophenduka isizwe saseNiniva esasingamazi uNkulunkulu sibona amandla kaNkulunkulu kodwa wena uphakathi esontweni kuze kube namanje awakaphi kwesinye isikhathi uyathi uthi hayi mina anginenzaba nalala bacinile bayosithola la bashiye la lalela la mntana sekhaya ngicela ukutshela ukuthi before it is too late before kufike noma lusuku lapho inkosi ithatha umphefumulo wakho noma before lapho inkosi uJesu Kristu ibuya khona ngiyacela mntana sekhaya ake uhlole lempilo yakho ungakhohlwa kusenokuphila lokuphila lokuphakade ukukhetha usengapha awukhethi songale ngaphesheya nangabe khona uthi yimi lo lesekukhulunywe kaningi nami ngiyimi lo uNkulunkulu asasebenzisa indlela eziningi angisiza soloku ngingaboni sengiyabona singathandaza kanye nawe amen siyabonga babe wethu loyingcwele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu namhla emini ukuthi kube kuhle kuwe ukuthi usiphe lithuba lelifana naleli nabantwana bakho uyambona loya naloya lothi inkosi yimi lo angifuni kufana na Jona lekuzwe kuyavalwa kule ncwadi asimzwa afika lapha athi inkosi ngiyaxolisa thethelela kona kwakhe thethelela emaqala akhe thethelela konke kwehluleka kwakhe thethelela konke nalokho lothe umekhuta wakwenda thethelela konke nalothe sokuthi lokhu akufanele akwente wakwenda siyakwethemba uNkulunkulu wethu omngcwele ukuthi usumthethelele egameni